Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Final Fantasy XIV, de onde paramos. Se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido vocês a deixar o like e se inscrever, pois é através desse gesto que a plataforma reconhece o nosso trabalho trazendo vídeos diariamente. E bom pessoal, estamos dando continuidade aqui com a história principal do game e também as suas missões, né? Bom, no último vídeo ali a gente acabou descobrindo aí sobre o Ômega. Não é pouca coisa, é um bicho embaçado que aparece com muita frequência em diversos Final Fantasy, então já deu pra entender que é casca grossa, né? Eu quero ver como que será a história pra implementar ele aqui, mano. Que vai ter o combate, isso aí é fato, mano. E isso aí pra mim já é bem interessante. Como pelo jeito isso daqui ainda não teve uma solução direta, vamos continuando aqui entendendo a situação. Bom, então pelo jeito a gente tem outra coisa pra resolver com uma certa urgência aí agora, tá? Precisamos voltar lá pra nossa base e conversar com a minha filha. Ixi, pelo jeito a gente tem um novo Primal aí agora, Ramu.
Diferenciado, hein? Esse daí pelo menos a gente nunca enfrentou. E é lá em Gridânia ainda, hein? Ih, rapaz. Será que vai dar ruim isso aí? Bom, pelo que estão falando, não é um Primal que seja igual aos outros, né? Do tipo, ah, eu vou aparecer e sair destruindo tudo. Então, possivelmente a gente possa ter uma opção de diálogo aí, né? Se der tudo certo, garantido não vai, né? Mas eu acho que vai ter combate igual ainda. Eu duvido que vai ser só pra implementar ali e já era. Vai ter porrada. Bom, a gente vai ter que investigar isso aí, então não tem muito o que fazer. Vamos lá pra Gridânia, conversando aqui com o comandante. Bom, aí ele já mandou a gente ir direto lá pra líder aqui de Gridânia. Ela vai explicar tudo aí pra nós. Scions of the seventh dawn, on behalf of the people of Gridania, I bid you welcome. Your presence is of great comfort to us all in these days of uncertainty. I summoned you here to share tidings of a most urgent nature.
But a short while ago, the great elemental spoke, and his voice was clarion in its intensity. Ramu is returned unto the forest. Scarce had his words ceased to echo in mine ears when we were visited by an emissary from Little Solace. Our guest informs us that the sylphs too have sensed the presence of the Lord of Levin. Though his exact whereabouts remain unknown, we may safely assume that the primal was summoned within the heart of the Sylphlands. Unlike the other primals you have encountered, Lord Ramu is no raging avatar of destruction. He is revered as much for his wisdom as his strength, serving as both arbiter and guardian to his children. Given that we and the Sylphs found a way to share the Twelveswood, it is my hope that this sagely immortal will be amenable to reason, and that conflict may be avoided. Blessed as you are with the power of the echo, you are one of the few among us who may commune with a primal without fear of influence. I would ask, therefore, that you represent us in this most delicate of negotiations. The Twelveswood has suffered enough. Upon this, we and the Sylphs, and I would venture Lord Ramu himself, are in perfect accord. Let us not endanger our shared home by engaging in unnecessary hostilities. Dear friend, I beseech you, safeguard the peace which exists between our peoples. You have my thanks. Pray make for Little Solace, then. A member of the Order of the Twin Adder awaits you there. He will advise you on how to find the Lord of Levin. An ill wind blows through the forest. Yet, it is not only the Twelveswood that flinches at its coming. All the lands Veorzia shiver in dread anticipation. Have care. Beleza, então vamos lá começar a nossa investigação sobre isso daí. A gente já tem uma localização aqui para ir também, tá? No meio da floresta, então já dei um breve corte para agilizar aqui. Vamos conversar aqui com o soldado. Beleza, então a nossa missão continua, a gente vai ter que nos aprofundarmos ali um pouco mais pra dentro dessa floresta, tá? O nosso camarada aí, ó, tá nos guiando até a localização.
aqui é o limite dele, tá? Então, é onde a gente vai se separar, ele não pode prosseguir mais, senão já vai ter influência ali do Primal. E é isso aí. Então agora a gente vai direto ali pra localização do Primal. Chegando no cristal, vamos lá. Nora betrays thee, servant of hiding. Thou art the bringer of light, bane of Ifrit, Titan, Garuda, and Leviathan. I am Ramu, guardian of the children of the forest. Thou tramplest upon sacred soil, bringer of light. By what right doth man intrude in this sanctuary of the sylphs? The Gridanians proffer peace? Their words are born of delusion, thine offer an insult. Thou speakest of harmony, yet carest naught for my children's desires. They did but wish to dwell beneath these boughs in solitude. Yet even that was too much to ask of man. Thus did they turn to me for succor. The sentence I pronounce upon thy kind is just. Gridanian or Garlean, it matters not. The good intent of one excuseth not the misdeeds of the other. Thy conflict hath brought naught but anguish and misery unto the forest. All blame doth lie with the darkness that resideth in the breast of man. Whence sprung this calamitous seed? In the beginning no such duality existed. For light and dark given form when man was born. It would explain much, not least why strife and sorrow follow ever in thy wake. Thou canst not deny the urgings of thine own nature. Knowing that thy mere presence here portendeth tragedy, wilt thou persist in this pretense of peacemaking? Thou bearest the crystal which I bestowed upon my wayward charges, that they should entrust so precious a gift to thee. Thou standest apart from thy kin.
Thou art the bringer of light, aye, but there is something more in thee. Very well. I shall consider thy proposal, shouldst thou survive my trial. If thou wouldst champion the cause of harmony, I must have proof that thou art fit to play the role. Wither mine ire, and prove to me thereby that thou hast strength enough to stay the darkness which threateneth to consume thee. Yet if thou shouldst be found wanting, know that all men shall perish in the storm of my judgment. Come to me, bringer of light. I shall await thee on the field of battle. Urianger, it is rare indeed to find you so far from at home. The Lord of Levin himself. Never till this day had I looked upon his visage, save in painted renderings made faint by time. Ever shall this scene remain etched in my mind's eye. Beg pardon, my lady. I must beg thine aid on a point of research. If thou art resolved to face Lord Ramu, I would ask thy leave to observe the event. E bom, pessoal, pelo jeito a gente vai ter um desafio ali, né, que vai ser enfrentar este Primal, tá? Pelo menos não é nada até a morte ou algo desse tipo aí, né? Pelo menos pra história, né? Porém, liberamos aí mais um desafio. Bom, eu vou procurar um time e aí eu já vou adicionar isso ao próximo vídeo e a gente já continua a história daqui também, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.